have already told, if it is mentioned in the exam, use capillary blood, and the examiner wants so, you will not be provided with venous blood. So blood will not be provided to you. You have to prick your own finger. So the rule means, the protocol is to dry the area, prick your own finger. Capillary blood can be collected from elsewhere also, but usually you do it over the in the fingers. Which fingers we use? The middle and the ring fingers. Okay, middle and the ring fingers towards the medial border. You have an idea about what is lateral, what is medial? You have just attending classes. Okay, lateral is away from the midline of the body, medial, and structures, whether they are exterior on the exterior body surface or in the organs or the internal organs. So the structures are described, lateral, medial, these terms are used for relative to the structures relative to one another. So your thumb will be the lateral most finger. You know about the anatomical position. Those who are old must know. You also know about the anatomical position. So, and in the anatomical position, the simplest example is thumb is the lateral most finger. Say the ring finger is medial to the thumb, but it is lateral to the middle finger. So, for pricking blood, what do we say? Towards the medial border. So, say I am showing you. So this part of the finger, you just, the prick should be single and a deep prick. There is no hard and fast, that means quantitatively it can't be described like that, how much deep, or prick should be single and a deep prick, so that blood flows out freely. In the first few days you will be anxious, you will get anxious to prick your own finger, but gradually it will go away. So the prick should be single and deep so that blood flows freely. What is the importance of blood flowing freely? Somebody tell from here. Why should the blood flow out freely? Yes, if blood is not flowing freely, that means generally what we do, we try to squeeze the finger now and take out blood. We feel in our mind that if we squeeze the finger like this, then blood will come out. Don't talk. Blood will come out. So more blood will come out, but it actually does not happen. So if your prick is not it's not a single and a deep prick. If blood is not freely flowing out, if you squeeze the finger, if somebody squeezes his or her own finger, what will come out? Tissue fluid. Tissue fluid is the so many various cells of the body. These epithelial cells, in between, interspersed between the cells is fluid, in between two cells. So this is in the tissue spaces. Those are called the tissue spaces. If tissue fluid gets mixed with blood, in tissue fluid, blood cells will not be present. How can you find cells under the microscope? So small amount of blood mixed with greater amount of tissue fluid, you won't be able to see cells under the microscope. Okay, and after applying spirit and cotton, why it is necessary to dry before pricking? Because spirit can also come. Yes, one reason is that if spirit gets mixed with blood, again that will dilute the blood. We are not wanting dilution of blood, because then it will be difficult to find blood cells. Another is for the action of this antiseptic, which is whatever we are calling spirit or any alcohol based fluid, which action of as an antiseptic to clean the area. That action comes, say, at least after few seconds, after say 30 seconds, 45 seconds. So allow that time so that the finger gets dry, whatever portion you are pricking gets dry, so that antiseptic action comes and that fluid which you are using does not get mixed with blood. So then you put the drop of the blood on a glass slide. If glass slide, that one drop of blood on a glass slide. Okay, where in the glass slide you keep the blood slide. I am just holding it above for showing you. So it will be on a horizontal surface, and you put the drop of blood is coming out freely. You put not one drop or two drops, just near one end. One end means you have to think of it like this: one breath. So this is a rectangular shape. So one breath, then here you put the blood drop, so that it becomes a single large blood drop over the slide. Then still now I don't think anybody there does not know. So you have to take another slide. This is called the spreader slide. You have to put it in front of the blood drop, not on the blood drop directly, then it may spill. So in front of the blood drop, holding at an angle of roughly 45 degree. There is no hard and fast rule, but roughly 45 degree, not like this, but like this. Okay, 30 to 45 degrees. Then take back the slide
and make it touch the blood drop, right? And allow some time so that this is called the spreader, edge of the spreader. The blood drop spreads along the edge of the spreader. Any fluid you do, it will happen similarly, that it will spread along the edge. Then only you will be able to draw a good smear. So then it is on a horizontal surface. After that you have to spread this blood which has spread over this edge. You have to spread it over this first slide with a single stroke. So I am holding it like this, so it is not being possible. So if it is on a horizontal surface, you do it with a single stroke. So ideally it becomes a tongue shaped smear. You will find your books, it should become, but even if it is not tongue shaped, it will be possible to work with it. Please don't make noise and don't talk in the class. Either you talk to the faculty, don't talk among yourselves. So spread the blood drop single edge of with this spreader edge only after it has spread along this edge of the slide. So it is not much use speaking about it theoretically so many times. Just when you work, you will get acquainted with it. You spread it, and this single stroke is very important. Otherwise, there are gaps in the blood drops. Then there will be difficulty in staining. How to stain, you still don't know. We'll show it to you on the your table. You three make groups with, don't make groups among with yourself. Just be with the students who have joined earlier. Okay, you can take their help, and you have no books still. But I expect that others will have books. After all the students have joined, I will not allow you in the class without the practical textbooks. You should, those who have joined earlier should have purchased it by now. You purchase it as soon as possible. Okay. Now you make your groups, and the lab technician madam will call you, and laboratory technician, and will provide you with the necessary things. This is the Leishman stain. Okay. We use Leishman. There are various types of stains, other stains also, GMSA stain, right stain. Here we use Leishman stain, and we also will require this. This may be distilled water, over here most are buffered water. Okay, so Leishman stain, number of drops are to be, we will show it to you. Number of drops are important. Okay, how many drops of Leishman stain you are giving, exact number of drops you have to add, same number of drops for buffered water. If it is distilled water, then it will be double the number of drops. Okay, now you just make the groups, and we will call you. Blood drops में अगर gap है तो वहाँ stain मत देना. इसलिए it is very important to draw with a single stroke, so that there are minimum gaps. If there are some gaps, it is not a very large smear. It is a few centimeters. If there are gaps, then that part in there is no blood. But you are putting the stain over the whole of the smear, over the whole length of the film. What is happening? Where is the gap? Where there are the gaps, the stain is becoming proportionately more. Okay. This is the most common reason for overstaining. Okay. Single deep prick. Deep prickটা যে মানে কতটা ফোর্স দিয়ে করব ওটা সাফিশিয়েন্ট না ব্লাডটা এগুলোই প্র্যাকটিসের these are things to be learned by practice. এটা কেউ শিখিয়ে দিতে পারবে না যে কতটা ডিপ প্রিক হলে ব্লাড আসবে, মানে কতটা ফোর্স লাগবে, কতটা স্টেন দিলে তবেই এক্স্যাক্ট ম্যাচ করবে যাতে ওভার বা আন্ডার না হয়। এটাই এক্সপ্রেস। সেই জন্যই প্রথম টপিকটা আমরা এতদিন ধরে পড়াই। যখন ব্লাড স্মেয়ারটা করলাম ওটা 2-3 ড্রপ স্টেন দিলেও কি একই রকম হবে? কারণ মোস্ট অফ দ্য টাইম ওটা ওভারস্টেন হয়ে যাচ্ছে 5-6 ড্রপ। মানে আইডিয়া ইজ যতটা ব্লাড স্টেনটা প্রপোর্শনেট হতে হবে। তাই জন্য বলা থাকে প্রথমে ভালো স্টেন, ভালো স্মিয়ার করতে। ভালো স্মিয়ার করলে কি যতটুকু আমার স্মিয়ার এসছে সেই অনুযায়ী ড্রপ বাই ড্রপ স্টেনটা দিতে। স্টেন যত বেশি দেব, আঙুল ছাড়া আর কোথাও ক্যাপিলারি ব্লাড পাওয়া না। আঙুল ছাড়া আছে, ইয়ার লোবে করা যায়, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হিলে করা যায়, কিন্তু মোস্ট মানে ইজি টু অবটেন ইজ ফ্রম দা ফিঙ্গার। না হলে আরো ব্লাড পাওয়া যাবে না। এখানে যাও বা পাওয়া যাবে, অন্য জায়গায় পাওয়া যাবে না। অবভিয়াসলি তোমার ডমিনেন্ট হ্যান্ড যেটা, নন ডমিনেন্ট হ্যান্ড যেটা, মোস্ট কেসেস রাইট হ্যান্ডেই তো আমরা মেনলি রাইট হ্যান্ডেড বেশিরভাগ। কেউ যদি লেফট হ্যান্ডেড হও তাহলে সে রাইট হ্যান্ডে করবে, লেফট হ্যান্ড দিয়ে রাইট হ্যান্ডে করবে। আর কেউ রাইট হ্যান্ডেড হলে সে লেফট এর ফিঙ্গারে করবে। ওয়ান সিঙ্গেল প্রিকে অন্য কোনো ভয় কিছু নেই, কোনো ইনফেকশন হবে না, কিচ্ছু হবে না। ইট উইল জাস্ট আফটার, যেটা বলে দেওয়া হলো না, বেস্ট ওয়ে ইট ইজ ফ্রি ফ্লোয়িং ব্লাড, যেটা আইডিয়াল।
ফ্রি ফ্লোয়িং ব্লাড যদি হয় তাহলে যে মানে যখন কাজ হয়ে যাচ্ছে থামানোর উপায় কি? জাস্ট প্রেস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু প্রেস। হ্যাঁ, দ্যাট উইল গো অ্যাওয়ে উইথ টাইম। এটা আর কোনো সলিউশন নেই। এটা মেডিকেল কোর্স করতে এসছো, এটা কোনো হলো না, এটা দ্যাট উইল গো অ্যাওয়ে উইথ টাইম। বেটার টু ডু ইট এই এই জায়গায় ভালো আছে, সেই জন্যই ওটা করা আছে। যেখানে খুশি করা যাবে, ব্লাড পেলেই হলো। বেস্ট আসে টুয়ার্ডস দ্য আলনার বর্ডার, ক্যাপিলারিজ যত বেশি থাকবে তত আসবে। আলনার বর্ডারে ক্যাপিলারিজ বেশি আছে, এগুলো অ্যানাটমিতে জানবে। আমাদের যা বলে যেখানে খুশি করা যাবে, যেখান থেকে খুশি ব্লাড নেওয়া যাবে, ওইখানে বেস্ট ওয়ে টু অ্যাক্সেস ইজ দ্যাট। যেটা বেস্ট সেটাই করবে। বিগিনার হয়ে তো আরো করবে, যখন আরো প্রফেশনাল হবে তখন তুমি আরো যা খুশি করবে। বিগিনারদের জন্য যেটা আছে সেটা আপাতত সিম্পলেস্টটাই শেখা ভালো। তোমার যেখানেই করবে তোমার মনে হবে ব্যথা লাগছে, ব্যথাটা কথা নয়, সেটা কিছুদিনের মধ্যে সেটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। করবে এমন ভাবে যাতে সবচেয়ে সিম্পল, সবচেয়ে ইজিলি যেখানে অ্যাক্সেস করতে পারছো, ফার্স্ট ডে সেকেন্ড ডে তে সেখানেই করবে, প্রথম দিন সেখানে করবে। এটার কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল কিছু নেই। কিন্তু দ্য প্রিকটা ফোর্সফুল মানে এই নয় যে আমি কতটা করব, সেটাও এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে। এটা এটা কেউ শিখিয়ে দিতে পারবে না যে এই এতটা করো। আর যদি তুমি অন্যে তোমার হাতে করে দেয় তাহলে তোমার সেটা করা হবে না, ওটা তোমাকেই বুঝে তোমাকেই করতে হবে।